Hello Andy, it's been a very long time since we have uploaded our last video, but now we are back with some exciting videos for you guys. So ఈ రోజు మనం మీరు thumbnail లో చూసినట్టు 40 years old furniture ని రీస్టోర్ చేయబోతున్నాం. Hi guys, it's day 1 of restoring our old furniture. సో నేను నా ఆర్ట్ పేజ్కి టేబుల్ సెట్ చేద్దాము అని అనుకున్నప్పుడు నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ఎ న్యూ వన్, ఎందుకు మన దగ్గర ఉన్న ఫర్నిచర్ని యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి. సో వెన్ ఐఎమ్ డీక్లటరింగ్ ఆల్ ద స్టఫ్ ఎట్ హోమ్, నాకు మా డాడ్ యూజ్ చేసిన టేబుల్ కనిపించింది. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 40 years since he used it, but later on yearsతో it's there in the storeroom anamata. So I just want to restore it and back to the form, dani koncham remodeling chesi. So let's see how it works. And also video tiyali anna idea enduku vachindante, నేను జస్ట్ బిగినర్ కదా, నాకు ఎలాగ రీస్టోర్ చేయాలి అని అంత ఐడియా లేదు. సో ఎలా చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు యూట్యూబ్లో కొన్ని చూస్తే ఏమో అవి కొంచెం బిగినర్ ఫ్రెండ్లీలా లేవు. అండ్ నాకున్న ఐడియాస్తో ఉన్న తక్కువ మెటీరియల్ యూజ్ చేసి ఎలాగ రీస్టోర్ చేయాలి అన్నది ఒక గైడ్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఎవరన్నా రీస్టోర్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు ఏమన్నా ఐడియాస్ ఉంటే దెన్ ఇట్ క్యాన్ బి సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ అని అనుకొని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. అండ్ లైక్ లిటిల్ థింగ్స్ మనకి ఇంట్లో ఉన్నవే ఏవైతే మనం తెచ్చి యూజ్ చేసుకోవచ్చో నా ఐడియాలజీ ప్రకారం నేను చూపిస్తున్నాను. I guess you enjoy it. And for this day, my mom is helping me to declutter all the stuff, as it's pretty old thing. And let's see how it works. Hi guys, so decluttering అయితే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. సో ద మెయిన్ టాస్క్ ఈస్ టు రీస్టోర్ దిస్. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ 40 years నుంచి ఉంది మా ఇంట్లో. అండ్ ఈరోజు మనం దానికి రీమేక్ చేసి రీమోడల్ చేయబోతున్నాము. సో బిఫోర్ వీ స్టార్ట్, లెట్స్ సీ వాట్ ద ప్రెజెంట్ కండిషన్ ఆఫ్ ద ఫర్నిచర్. సో ద ఫర్నిచర్ వచ్చి ఇలా ఉంది. దీనికి ఒక డ్రాయర్ వచ్చింది ఇక్కడ. సో సీ ఎంత ఓల్డ్ ఉందో ఇది. అండ్ ఇది మొత్తం ఒక వుడ్తో చేయలేదు, ఇట్స్ లైక్ ద పీసెస్ ఆఫ్ వుడ్. అది వాళ్ళు లైక్ అతికిచ్చారు అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ డోర్ హియర్, దీంట్లో 2 కబోర్డ్స్ లాగా వచ్చాయి. సో సీ ఓల్డ్ ఏజ్లో ఎలా ఉండేది ఫర్నిచర్, ఇప్పుడు అన్నీ మనకి ఫ్యాన్సీవి వస్తున్నాయి. బట్ దిస్ ఈస్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎర్లియర్ డేస్. అండ్ దెన్ మాస్క్ అయితే కంపల్సరీ, ఎందుకంటే వెన్ యూ ఆర్ డీక్లటరింగ్ యువర్ హోమ్ లాట్ ఆఫ్ డస్ట్ అక్యుములేట్స్ ఆన్ యువర్ బాడీ అనమాట, విచ్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్లీ సేఫ్. సో మాస్క్ కానీ ఇంట్లో ఉన్న స్కార్ఫ్ కానీ యూజ్ ఇట్, విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, before we start the restoration process, let me tell you the tools that we need to use. Surface ni koncham prepare chesukovali, paint cheyali ani ante. So the first thing that I'll be using is the sandpaper, where oka surface vachi meeku chala rough ga untundi and second surface vachi just cardboard type untundi. సో మీరు అలా పీసెస్ తీసుకొని సర్ఫేస్ని మొత్తం దీంతో క్లీన్ చేసుకుంటే మీకు ఒక ఈవెన్ టెక్స్చర్ అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా దానిపైన లేయర్స్ ఉన్నా కూడా ఈవెన్ సర్ఫేస్ వచ్చినప్పుడు పెయింట్ వేసుకునే దానికి వీలుగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ తర్వాత నేను ఇది తీసుకున్నానండి, MCL. చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది,
వేర్ ఇది ఒక 2 కాంపోనెంట్స్ మిక్చర్ మనం తీసుకొని జస్ట్ పేస్ట్‌లా ఉంటుంది. మనం అది కలుపుకొని ఎక్కడైతే ఏమన్నా క్రాక్స్ ఉన్నా ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ కొన్ని చిన్న చిన్న హోల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. లైక్ నెయిల్స్ అవన్నీ కొట్టినవి. సో, అవి కొంచెం ఏం కనపడకుండా ఉండేలాగా ఆ క్రాక్స్‌ని ఫిల్ చేసుకునేదానికి నేను ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ పేస్ట్ అనేది వన్స్ అక్కడ అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక ఓవర్ నైట్ అనేది ఉంచేస్తే మీకు అది హార్డ్ అయిపోతుంది. సో దట్ యూ కెన్ అప్లై ఇట్ వేర్ ఇట్ విల్ ఫిల్ ద గ్యాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్ అనమాట. సో ఫస్ట్ అయితే మనము సర్ఫేస్ ప్రిపేర్ చేసుకునేదానికి సర్ఫేస్ స్మూత్ చేసుకోవాలి శాండ్ పేపర్తో అండ్ ఆల్సో టు ఫిల్ ద క్రాక్స్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ MCL. సో నేను ఆల్ ద టూల్స్ ఐ విల్ బి యాడింగ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. యూ క్యాన్ రివ్యూ ఇట్ లేటర్. Day 2 of restoring this old furniture. నిన్నైతే మనము సర్ఫేస్ని మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నాము శాండ్ పేపర్తో అండ్ ఏవైతే చిన్న క్రాక్స్ ఉన్నాయో దాన్ని మనము MCLతో ఫిల్ చేసుకున్నాం. సో ఈరోజు వచ్చి మెయిన్గా పెయింట్ వేసుకోవాలి. దానికోసం నేను ఏషియన్ పెయింట్స్ నుంచి ఎనామిల్ తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చి వైట్ కలర్. సో ఆల్రెడీ ఇది ప్రీవియస్గా పెయింట్ వేసింది కాబట్టి మనం డబల్ కోటింగ్ వేసేసుకోవచ్చు. సో దానికోసం బ్రష్ అండ్ దెన్ నేను ఆల్రెడీ పెయింట్ కలుపుకున్నాను. ఒకవేళ మీకు పెయింట్ కనుక హార్డ్గా ఉంటే దాన్ని థిన్ చేసుకునే దానికి లిక్విడ్ ఉంటుంది. సో అది మీకు హార్డ్వేర్ షాప్లో దొరుకుతుంది. సో ఆ లిక్విడ్ మీరు కనుక యాడ్ చేసుకుంటే మీకు రిక్వైర్డ్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్ పెయింటింగ్ అండ్ సీ హౌ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్. Baby, it's you and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're stars in the sky. హలో అండి. సో పెయింటింగ్ వేయడం అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ అయిపోయింది. ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్. మమ్మీ కూడా హెల్ప్ చేశారు. సో ఇద్దరం ఫాస్ట్గా అలాగా ఫినిష్ చేసాము. అండ్ ఆల్సో సీ మై మెస్సీ హ్యాండ్స్ అండ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో ఈ పెయింట్ ఆరిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది మనం డే 3లో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇంతవరకు అయితే టేబుల్ మేక్ ఓవర్ అయితే ఇంతవరకు వచ్చింది. సో లెట్స్ సీ ఎలా ఉంటుందో రేపు. సో ఫైనల్లీ మనం డే 3లో ఉన్నాము వేర్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద కంప్లీట్ ఫైనల్ లుక్ ఆఫ్ దిస్ రీస్టోర్డ్ ఫర్నిచర్. అండ్ డే 2కి డే 3కి ఆల్మోస్ట్ 4 days గ్యాప్ అనేది ఇచ్చాము పెయింట్ కంప్లీట్గా డ్రై అయ్యేదానికి. సో మీరు చూసినట్టయితే అవుటర్ లేయర్ మొత్తం వైట్ ఉండే అండ్ దెన్ లోపల బ్లూ కలర్ వేసాము. సో ఫైనల్ లుక్ అయితే పైన మనము ఒక వుడెన్ లాగా వుడ్ పెయింట్ వచ్చే స్టిక్ లాగా చేసుకుంటున్నాము. సో దానికి నేను అమెజాన్ నుంచి ఒక స్టిక్కర్ అనేది ఆర్డర్ చేశాను. సో నేను ఇలాగా వుడ్ కలర్లో వచ్చే స్టిక్కర్ అయితే నేను ఒకటి తీసుకున్నాను అమెజాన్లో. వేర్ యూ కెన్ కవర్ ఇట్ ఆన్ ఇంట్లో ఉన్న కబోర్డ్స్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఏమన్నా పాత ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ ఉన్నా యూ కెన్ జస్ట్ కవర్ ఇట్ విత్ దిస్ స్టిక్కర్. అండ్ మీకు వినైల్ స్టిక్కర్ అనుకుంటా ఇట్ వోంట్ హర్ట్ లైక్ వాటర్ ప్రూఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంది. సో ఐల్ బీ షేరింగ్ యూ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆల్సో.
అండ్ ఇది మనం ఫైనల్గా టాప్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఫర్నిచర్కి యాడ్ చేయబోతున్నాం. సో దాట్ ఇట్ విల్ బీ వుడ్ ఆన్ ద టాప్ అండ్ దెన్ ద ఎంటైర్ పార్ట్ విల్ బీ వైట్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. I know you'll follow me. I don't know how to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment. We're living in the moment. So we are done and dusted with our restoration and I'm super happy about how it turned out. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ ద ఓవరాల్ ఫినిషింగ్ కానీ అండ్ దెన్ ద వైట్ అండ్ ద వుడ్ కలర్ కానీ మేము చూస్ చేసుకున్న కలర్ కాంబినేషన్స్ అన్నీ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో సో హ్యాపీ దట్ ఐల్ బీ యూజింగ్ దిస్ టేబుల్ ఫర్ మై ఆర్ట్ వర్క్ విచ్ ఈస్ సో మెమరబుల్ అండ్ డియరెస్ట్ టు మై ఫాదర్ యాజ్ వెల్. మనం మన రూమ్లో ఆర్గనైజ్ చేసి ఎంత వెల్గా మనం డెస్క్ సెటప్ అనేది చేసుకోవచ్చో నేను మీకు చూస్తాను. థ్యాంక్ యూ. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and